Now, first of all, we have general procurement process. The procurement is the business process of selecting a source, ordering and acquiring goods and services. Now, procurement, what does it mean? It means bringing something, getting something to the project. It is needing, it is a need for the project. It is a need for the project, real need for the project. I want to bring that thing. That thing might be material, or might be a service, or might be equipment, or might be manpower, whatever the case might be. Whatever I bring to my project called procurement. Through this process, there is a process. It's not just like I want something, I will go to the shop, I will buy it, and that's it. This is not called the procurement. Okay, this is called buying. I want something, I will go to the shop, I will buy it. This is called buying. But for this, in the project, there is a process. This process is called procurement. Okay, so the business process, it's called in the definition, the business process of selecting a source, ordering and acquiring goods and services. That means that you are selecting a source, first of all, because it's not like individual process. It is not an individual process that you are, okay, this project, it needs block. So let's go and buy. And you send order. And you buy from wherever you want to buy from. No, it's not like that. You have to select the source. Yeah, there is so many sources. What is the difference? There is a difference. You have to select a specific source which is suitable for your project and suitable from different aspects we will talk about later. Okay, so this is so important to select the source first, from where I will buy, from where I will buy, then how to order. Okay, and we will know how to order, and acquiring the goods, then the goods will come to me. How will I acquire these goods? How will I acquire these services? Okay, how I implement the process of bringing these people, material, machine, whatever the case might be, to my project and working with it. Okay, these are called procurement. So this is the difference between the procurement and buying something for the project. The steps include requirement determination. First of all, I have to determine what do I want. Okay, this is the first of all. Then we will explain each one of these. Source selection, I have to select from where should I buy this one, from provider 1, 2, 3, or vendor 1, 2, 3, or procurer 1, 2, 3, whatever. Request for quotation, RFQ, maybe you have taken this one before, request for quotation. Okay, select of vendors, those who are giving you the material, which kind of person or which kind of shop will give me this one. The source, yes, I will buy it from Oman, I will buy it from Dubai, I will buy it from China, whatever the case, from Turkey, I will buy it from there. But which vendor from China, which vendor from Oman, which vendor from Dubai, that's it. Issuance of purchase order, okay, they call it PO or sometimes LPO, okay. Receipt of goods, you receive the goods, okay, this is step number 6. And invoice verification, then vendor payment. Now let's go and talk about each one of these steps. But first of all, let me check if I have some students still want to join us. Till now, everything is okay. Okay. Requirement determination. The purchase
requisition needs to be approved by the purchasing manager or someone of an equivalent position, and the purchase requisition must be within the cost limits established by the purchasing manager. What does it mean? First of all, I want, for example, let's say block for the project. The purchase requisition needs to be approved. You are requiring a material, so we said requirement determination. Requirement determination. What do I want? We said I want block. Okay, I want block for the project. Then we will have something, purchase requisition paper. Okay, purchase requisition paper. This is to be approved by the purchasing manager. Maybe he's a financial manager sometimes, maybe purchase manager, maybe procurement manager, maybe project manager. It depends on the size of the project, size of the company, and which one of these managers having this responsibility. Okay, so he could be the project manager himself. He has this kind of responsibility if the project is not that much big or the company is not that much big. Okay, you will make a slip or form. You'll take a form as a engineer, project engineer. Maybe you are site engineer. Maybe you are project engineer. You know what is the difference between the site engineer and project engineer? Site engineer is engineer at the site. He's responsible for some responsibilities. The project engineer is just like a project manager, but he's responsible for some kind of batch of the project or phase of the project or part of the project, zone of the many zones of the project. So for example, if we have 8 zones for the project or 5 zones of project, the project manager, he wants like we can say sub project managers. Each one will be responsible for the zone, for his zone. What do I mean? I mean, like if we have different zones in the project is big. Now, zone A, for example, is a big zone, and the project manager, he wants to organize or arrange the people who are working inside the project, and he cannot manage all these things, all these zones. Maybe there are 5 zones, as we said. So he will assign for each zone a project engineer. He's just like this project engineer. He's just like a manager for that zone. He do everything in the project in that zone only. Zone B, there is another project engineer. He's just like a manager of that project, and he will do everything related to that zone. Everything, procurement, checking the subcontractors, what the project requires, the invoices, the materials, the quantity surveying, even sometimes the contracts in that area specifically, he will be responsible for approval of these contracts. So he's a project manager, but for a small portion of the project. Or not, that doesn't necessarily mean small portion of the project, but because the project is big. So he will be responsible for a part of the project. Okay. Now, whether you are a site engineer, as we said, or you are project manager or project engineer or whatever the case might be, you have discovered or you know that you need in the next few coming days block for your work. You will get a formal form mentioned there how much or what kind of material you want, for example, how many you want or how much you want, the quantity, the price, the reason, and what time you want the order, and what time you want these material to reach to the site. And specifically, if there is a kind of description or specification, you have to mention these in detail, sign it, then you will send it to the purchase manager, financial manager, as we said, maybe the project manager, whatever the case might be. You'll send it to him, he will sign it, maybe someone else will sign it also, store manager, maybe, I don't know, because he needs to know whether he has a space or not in the store. So he has to know that one. He say that, okay, there is a space for this one. We need it, plus, blah, 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 all these things. He has to know because there is material that's coming. He shouldn't be like surprised that there is
a big amount of quantities of materials has to be loaded or sorry, unloaded on his yard. So some people will sign it, then it will go to the purchasing department or financial department or the procurement department. We are talking about procurement, to the procurement department, and they will approve it. It takes time, by the way. And this is like, maybe you will think that it is a kind of like routine. It is not a routine because there is high importance for such a procedure. You will know it later on why we are doing all this procedure. Maybe because some of the engineers who are working at the site, I have met some people like them, they think, why I'm doing like that? Why I'm taking this much long loop routines to ask for the material? He doesn't know what is the benefit of this kind of process. Yeah, it looks like it's long, no need for it. Let me ask for the material directly. I can do it, okay? But it is so important for the management system for the project. Okay, source selection. It is the process of assigning a source of supply to the purchase requisition. Now we have finished the purchase requisition, as we said, finish the purchase requisition, approved, okay. Now let's do the process. Now maybe in the purchase requisition, you will recommend one of these vendors or the places from where should we take this one. If it is already, this procurement process is designed to verify the source of in regard to whether the contract exists with the supplier to supply the product that is requisitioned, required, I mean, requested already. Maybe we have someone who already have a contract with us to directly send him the paper and ask for the material and the quantity. So the source selection is already done here in this case. We know the vendor. We know who he is, where he is, how to talk to him. Okay, directly we'll apply this requisition and say, bring us this quantity from this kind of material. But if the contract exists, then the appropriate purchase amount requested will be proposed. If the contract doesn't exist, does not exist, then a request of quotation, RFQ, maybe you have studied this before, document is prepared to request products from the chosen supplier. Now we will go to many suppliers, we'll send email to them, we know them, okay, we'll send email to them, or we'll make advertisement, or we will send someone from our side to go to the market and see, or to go to the factories in the case of our crushers, in the case of the cement or sand or block. Okay, we will send someone and you will ask them, we have this kind of quantity, we want to buy it, these are the specifications, and I want you to make a quotation. This is called a request for quotation. So we'll send, normally we are sending emails to those companies or entities. We're sending emails, we're saying we need this quantity, this much, these specifications, blah, blah, blah. All these information are written in the purchase requisition, and they will start to sending us a quotation. The email sent is called RFQ, request for quotation. They will send us a quotation. Now we will study this quotation, request for quotation. The request for the quotation is sent to the chosen supplier. Normally, the request for quotation is prepared for high-cost items or services such as raw materials for which bids are required as matter of company policy. Normally, we're asking for quotation for material that are high price or high cost items or services that are high cost. So we do it. Like, for example, if you are buying something which, like, for let's say 50 riyals, 100 riyals, 200 riyals, and it is one time, it doesn't need this whole process. You can buy it. We know the price, and it doesn't make any difference. This could be paid even from the petty cash of the project. It doesn't require this kind of long process. Okay, but we are talking about the processes that are cycle. I mean repetitive. Okay, like today I will buy this much of block. Yeah, maybe the price is not that much. I will buy with the cost of like 500 riyals.
but along all the way long of the project, which is 2 years, I was still buying from the same vendor. So I need quotation. Okay, today for 500, after 1 month 500, until after 2 years, 24 months. This is long time. So I need quotation from such a raw material buying, or even hiring an equipment. The request for quotation and the purchase requisition usually contain the same data. Why? Because the engineer, project engineer, or the manager, he requested something. So we'll take, copy, paste the same quantities, the same specifications, materials. We'll take it from here. We'll send it for the vendors, okay? And we'll ask them, or for the suppliers, we'll ask them to send us quotation according to the information that are typically available in the quotation requisition, purchase requisition, the application and the bid submission guidelines. Okay, now selecting the vendor. The second thing, or the third thing, is the selecting the vendor. The qualified supplier chosen based on the criteria listed by the buyer. Sorry. Listed by the buyer. Many criteria need to be considered when selecting the right supplier. By the way, in this process, there is so many things that happens under the table. So this is why the companies, they are selecting this process. Now, a few minutes ago, I told you, some engineers, they are saying, why I'm doing this kind of long process for buying a block? I can lift my phone and I can call directly the supplier and tell him I want this much of block. Because there are so many things that happens from under the table. This is why the companies, they need to control the cost of the project in this way of procedure, so as to know how much we are paying, for what we are paying, why we are paying, where our money is going, why we are choosing this one, not that one. Because, maybe you'll choose your friend, maybe you'll choose someone he's from your family, maybe you will choose a company that you have a relationship with because of the commissions, and so on and so forth. So the company will have its own criteria to control, to try to control these things. Okay. So the delivery record past orders, they will this study this one. I mean, this guy, this supplier, or this vendor, did I deal with him in the past? Yes. What about his delivery record of past orders? Did he supply the same materials that we asked him for? Did he supply good materials? Did he supply at the time? Is supplying with him or working with him easy or simple or what? We will have history from the previous projects. Level of service that he provide or she provide the company. Price and quality of the product. Each one of them, they have their own qualities, their own specifications that are close to the requirements, and the price also. So they will make a balance between the cost or the price of the material, the quantity that they can provide, and the quality that they want to supply for you. Up to here, do you have any question? No one has a question. Okay, so let's go ahead. Issuance of the purchase order. A purchase order is a document that is prepared in order to confirm the goods ordered, including their quantity, price, delivery date, terms of delivery, and terms of payment. Issuance of the purchase order, they call it PO. Now the PO. Okay? Purchase order is a document that is prepared in order to confirm the goods ordered, including their quantity, price, delivery date, terms of delivery. Everything will be mentioned in the purchase order.
we have selected the vendor, we have selected the supplier who we will buy from, this company X. Okay, I will buy from it. So I will make a purchase order for that company. That company to mention that I want to buy this kind of material, this kind of specifications, this kind of quantity. Okay, this price will be, because you have already, as a company X, you have already given me your quotation, so we accept it. Maybe we have bargained after that and you made some discount or something like that. The final price, we will deal about the final price, and we will go ahead. I want 10 pieces or 1,000 pieces into 10 reals, for example. The quantity or the cost or the price, total price will be this much. I am supposed to, as a buyer, I am supposed to abide by this purchase order. What does it mean? The purchase order is to protect both the buyer and seller. How? I will tell you. By issuing a purchase order to a supplier, an agreement is made to conduct business by both parties, that is, the purchaser and the supplier. There is a combination or combining agreement between these two parties, the purchaser and the supplier. A contract is then created. The contract outlines the agreement in which the supplier undertakes to provide materials within the certain period of time. اوكي، خلونا شويه ناخذ بريك 10 دقائق، خلينا شويه نتكلم بالموضوع بطريقه سهله شويه، اسهل للي شويه يمكن استعصى عليها من قبل. الان يا شباب احنا عندنا من الناحيه العمليه، انا بتكلم من الناحيه العمليه، خلاص انا شرحت الدرس بالناحيه النظريه، بعد لسه ما كملنا طبعا، بس بنتكلم بس بشويه نربط الموضوع مثل ما قلنا بالناحيه العمليه. الشركات بيحصل فيها عاده شويه خلينا نقول بعض الشغلات اللي تصير من تحت الطاولة، فساد في بعض المسائل قد تكون إداريا إدارتها سيئة، المانجر ممكن يكون سيء الإدارة، عفوا طبيعيا لما الفلوس المشروع تنتشر بين أكثر من واحد بتروح. أنت كمهندس في الموقع أنت ما يهمك بكم الفلوس، أنت يهمك يخلص شغلك، تمام؟ غالية ولا رخيصة، ولا اليوم جتي احسن ولا بكره، لا اليوم تجي احسن، ما يهمني بكره، بس بكره بتكون اوفر للشركه. لا انا شيء يهمني، انا ما يعني الموضوع ما في بالي، انا ما دارس الموضوع اعلى من مستواي، انا شغال في مستوى معين ما واصل لفوق عشان اشوف ايش المشاكل اللي موجوده في الاداره اللي تحدد هذا الموضوع، تمام؟ فاذا انا كل واحد من عندنا يبدي يصرف فلوس يمين يسار يمين يسار، كل واحد من عنده من راسه يتصرف بدون ان يكون في فساد، بدون ان يكون في اي مشكله حتى في الاداره، الفلوس بتبدي ايش تطلع بلا كنترول بلا سيطره. ولذلك ايش يسوون هم؟ يسوون هذا السيستم حتى يخلون كنترول على الفلوس، من وين طالعه، متى طالعه، كيف طلعت، وين راحت، والا حتى هاي الفلوس الامور اللي انت تطلبها اليوم احنا نعرفها، بعد 6 شهور احنا ما نعرف وين الفلوس هاي راحت. ما حد يذكر اصلا متى اشترينا وكم اشترينا وايش اشترينا. فلازم يكون في بروسس طويل مهم جدا للبروكيورمنت، تمام؟ طيب هذا الطلب اللي هو احنا بيسوون طلب يسموه طلب شراء. طلب الشراء هو اللي هو purchase requisition. البرتشيس requisition هذا تكتب فيه مثل ما قلنا كل مواصفات المادة اللي انت تريدها، او مو انت شرط، ممكن انت تروح تطلب من المدير تبعك المباشر رئيس القسم مثلا، قل له انا محتاج كذا كذا، هو يروح يملي ويرفعها للناس على حسب البروسيجر اللي موجود في الشركه، يبدون هم كل واحد يوافقوا لك على الطلبيه. طبعا انت كمهندس شغال بالموقع ودارس بروكيورمنت اند تندرنج لازم تعرف ان الموضوع ياخذ وقت. انا اقول لك اياها الكلام هذا بالواقع، لازم تعرف ان هذا الموضوع ياخذ وقت، وانت دارس الشركه تبعك كم تحتاج وقت، فبدك تطلب قبل ما تخلص المواد اللي عندك. يعني انا بضرب لك مثال على الطابوق، ما تشوف الطابوق خلاص من الموقع، ما في مهندسين شغالين بهالطريقه. مشكله المهندس، مشكله اذا مخه هذا وقف او ما قدر يفكر بطريقه صحيحه الموقع ممكن كله يوقف. انت، انا دائما اسميها اقول لك انت كمهندس انت الداينامو مال المشروع، من خلالك ممكن المشروع يربح ومن خلالك ممكن المشروع يخسر.
طيب مو المانجر ايش دوره؟ لا حبيبي، انت العجله اللي يمشي بها المانجر. المانجر مو عجله. المانجر يسوق. اذا التاير بانشر ما تمشي السياره، صح؟ اذا انت عندك بانشر بمخك ما تقدر تفكر زين، ما مركز مع المشروع تبعك، ايش الماتيريال اللي راح يخلص. طيب المرحله الثانيه للشغل اللي انا فيه يحتاج اجيب مقاول ثاني. يعني مثلا انا الحين خلصت الهيكل الانشائي وكونكريت وخلاص، انا بعد عندي هيكل حديد، لا، بعدين بطلع اعمده حديد. طيب انا من الحين لازم اروح ابلغ، بعد لي شهر انا بوصل لهي المرحله، من الان اروح ابلغ يا جماعه تعاقدوا او جيبوا لي شركه شغاله ستيل ستراكشر عشان يجون يشوفون الموضوع اللي عندي، لانه انا بعد شهر بخلص الفاونديشن واريد الجماعه تبع الهيكل الانشائي الحديدي يشتغلون. تمام تمام اوكي. الموضوع يمكن ياخذ وقت طويل، فانت من البدايه تبدي تبلغ، ما تلبس نفسك وتلبس الناس وياك، فتفتهم البروسيجر المفروض مال الشركه اللي عندك كم بياخذ وقت. طبعا كل وحده بتاخذ وقت غير. يعني انك تريد تتعاقد تروح تشتري طابوق هذا سهله جدا، ما تاخذ وقت. شركات الطابوق مكومه موجوده بكل مكان. لكن المشكله وين؟ المشكله في مثلا لو قلنا انك تريد تجيب كونتراكتر مال ستيل ستراكشر، ممكن صعبه هاي العمليه، ممكن يجيك من برا. يعني انا مره اشتغلت في مشروع، كنت تعرفوه، في كارفور اللي هو اللي راح منكم على صلاله، اللي هو الجاردنز مول، كارفور. هذا انا كنت شغال فيه، وانا كنت مسؤول عن الزون تبع الكارفور. تمام. ستيل ستراكشر، الشركه جايه من الخارج عشان تشتغل. تمام. اي ماتيريال يطلبوها، اي شيء، التعاقد معاهم كله كان، هذا الكلام تقريبا من سنه 2009. تمام. اي شيء تعاقد او كذا، كل هذا يتم وين؟ مع هاي الشركه اللي هي جايه من برا، الماتيريال والمواد، وانتظرونا يا جماعه البيم الفلاني طلبيه يحتاج حتى يوصل، والخريطه لازم تطلع قبلها وتكون جاهزه، والشوب دراونج ابروفد وكله تمام، ويتقدم للشركه، والشركه تروح تسويه بمصنع. المول، مول اوف عمان نفس الموضوع، تذكرته تو. كنا شغالين في المول اوف عمان. تمام. ستيل ستراكشر تبع السينما وتبع السنو بارك، شركه من برا جايه. تمام. اوه قصه كبيره، كانت مشكله عظيمه، كان في تشالنج يعني، ريل تشالنج. الشركه عندها فرع، فاتحه مكتب داخل الموقع. الشركه اللي هي من برا يعني، عندهم مدير وعندهم كذا وشغالين، ومعاهم كوردينيشن وتواصل. طيب والبيم هذا، لا لا بدنا نغير من الستيل ستراكشر مع جماعه الهندسه المعماريه، كذا كذا، حولوا البيم، غيروا الدايمنشن تبعه، ارسل على طول على الشركه في الخارج عشان يروحون يغيرون المواصفات تبعهم، لا يرسلون للمصنع. هو في بيم طلع وانشحن على سفينه وكذا، وهذا بده يتغير الديزاين تبعه وشوب درون، قصه كبيره. يحتاج واحد ايش يكون لما يجي يسوي طلبيه، يكون ايش محدد الوقت اللي يحتاجه هذا الموضوع عشان يسوي البرتشيس اوردر. نرجع على الايش، على السورس سelection. السورس سelection عاد، طيب انت من وين راح تطلب الماتيريال هذه؟ هذه في ناس عاد هم متخصصين يعرفون السورسز. طبعا انت ممكن تشارك في الموضوع او ما تشارك في الموضوع، انت تحدد تقول لهم هذا في الشركه الفلانيه، في الشركه الفلانيه انا تعاملت مع كذا كذا. بعدها هم راح يرسلوا لهم الار اف كيو، يطلبون من عندهم الكوتيشنز. الجماعه يرسلوا لك الكوتيشنز، كانها تشبه عمليه البيدنج يعني او تندرنج. انت تطلب بس هو ريكوست فور كوتيشن، العمليه اسهل بكثير يعني. انا مجرد بس دا اشتري، فاريد منكم الاسعار تبعكم، وبعدين احنا نختار على حسب المواصفات، نوت نسيسرلي ناخذ السعر الارخص. طيب على اي اساس راح نقيم الناس؟ مثل ما قلنا راح نقيمهم على عده عوامل، اهمها بعض الامور. طبعا السعر مهم جدا، الكواليتي مهمه جدا في بعض المشاريع، وفي بعض المشاريع الكواليتي يلا مشي حالك، بس دائما السعر هو يهم الجميع. تمام. والمساله الثالثه والمهمه انه متى تصل هاي الماتيريال. يعني ممكن في فندر يوفر لك اياها الماتيريال من ايطاليا بس ياخذ له شهرين بالطريق، هو انت ممكن تجيبها مثلا من الامارات مثلا تحصلها باسبوعين مثلا. اوكي ممكن تبع الامارات شويه اغلى بس انا مستعجل، فبالتالي راح نسوي موازنه ما بين او مفاضله ما بين هذه ايش نقول الكرايتيريا اللي موجوده عندنا، ونختار بعدها على هذا الاساس اللي نريده. تعالوا معايا على الايشونس اوف بيرتشيز اوردر، تكلمنا عنه طبعا بس انا شويه بحاول اضبط لك الامور. انا لما اجي اشتغل بالبيرتشيز اوردر،
ايش فائده البي او؟ هذا لازم انت تطلبه. انت اليوم مثلا انت تشتغل كمقاول، سب كونتراكتر خلينا نقول، اضرب لك مثال يعني، ورحت اشتغلت مع مقاول رئيسي. انت كمهندس وعندك شركه وعمال، لما تيجي تروح تنتقل من مكان الى مكان، في شغله تسويها بالبدايه، شو يسموها؟ حد منكم يعرف اول خطوه تسويها في بدايه اي مشروع؟ من يعرف؟ وينكم يا شباب؟ معايا ولا انتم نايمين ولا ايش وضعكم؟ مستر زيارة الموقع. خلاص انت صرت الموقع بعد. estimating ها estimating كملنا، انا خلصت، انا الحين انت فقط اتوقع هو عباره عن اول شيء نسوي الموبيلايزيشن. بالضبط، ممتاز، خلاص اوقف لهنا. 100 موبيلايزيشن. انا لما اسوي الموبيلايزيشن هذا بيكلفني مبلغ، يحتاج فلوس، هذا يحتاج فلوس ولا ما يحتاج فلوس؟ يحتاج فلوس، صح؟ طيب لما جيت نقلت الماتيريال هاي على السايت كلفتني. طيب انا جاي وشايل القصه مالتي، مرات مثلا مشاريع، يعني مثلا انا اشتغلت في فتره من الفترات في الصحراء في البي دي او، تمام؟ انت ما تعرف البي دي او ايش القصه مالته، مصيبه. اذا بس العمال تبعك بتحط عليهم آلاف الريالات بس عشان تدخلهم هناك فحص طبي خاص، وبي دي او باسبورت، وتدخلها دورات، كل دوره ما تحتاج لها، ما اعرف يعني، ما تستاهل تحط عليها 300 و250 ريال على العامل اللي هو راتبه 100 ريال ولا 120 ريال، تحط عليه 300 400 500 ريال بس تدخله لهناك فقط عشان ياخذ دورات مال سيفتي وما اعرف ايش. والسائق تبعك يحتاج له ايضا لايسنس خاص، وايضا فحص طبي، والسيارات لازم تسويها بي دي او ابروفد، تحط لها شغلات ما يعني قصه كبيره. اما رحت لهناك، ما اروح هناك كله موبيلايزيشن، ها بعدنا ما بدينا نشتغل. سياره لازم تشتري خاصه مثلا وفيها مكيفات وجديده وتطلعها ممكن من الوكاله، وقتها طلعت من الوكاله سيارة. قصه كبيره، تمام. طيب انا لما اجي اطلع هذه الكميه من الناس، انا لما جيت اطلع هذه الكميه عفوا من الفلوس حتى اسوي موبيلايزيشن، انا رايح على كم مقدار العمل اللي انا رايح عليه؟ على كم؟ ما ممكن انا كل هاي الحركه اللي سويتها بيقول لي بعد شهر، يقول لي السلام عليكم روح خلصنا معك، ويقول لك يلا اعلى ما بخيلك اركبه مثل ما يقولون، تمام. انت لازم تعرف كميه العمل اللي رايح من اجلها، وبنفس الوقت لازم تضمن كميه العمل هذه. طيب من اللي يضمن لك؟ انا اليوم رايح اشتغل عندك مثلا يونت اوف ميجرمنت يسموها، عارفين تعرفون اليونت اوف ميجرمنت؟ حد منكم يعرف اليونت اوف ميجرمنت؟ نوع من انواع النقود، لا؟ ما حد عارف؟ شو السالفه؟ اللي هو traditional contracting. ايوه تراديشنال، لكن هو ايش معناه يعني يونت اوف ميجرمنت؟ no idea. نوعدي هذا العقد. يعني مثلا احنا الحين مثلا بعض الاحيان احنا في عمان ايش نسوي؟ نشتغل مثلا فيلا او عماره مثلا، قول له كم متر؟ المتر بكذا، صح؟ المتر ب 100 ريال، اوكي 10 امتار 1000 ريال، 100 متر 10000 ريال، يعني انا راح اخذ منك 10000 ريال، جيب الخرائط مالتك خلينا نشوف كم متر. انا المتر باخذ ب 100 ريال، تمام، مقطوع لمسم على المبنى مالك تبعك، تمام. اليونت اوف ميجرمنت انت تشتغل على حسب كميه الشغل اللي انت تسويه. يعني مثلا صب خرسانه تتعامل معه بالكيوبيك متر، انا بصب 1 كيوبيك متر يكلف مثلا 20 ريال، انا اصب لك اياه، اوكي. او مثلا يكلف 100 ريال، طيب بصب لك ب 100 ريال، صبيت لك ب 100 ريال، زين انطيني بعد، انطيك بعد، يلا كم تريد انت؟ والله انا بجيب لك المشروع يسوي لك يعيشك باحلام ورديه، ويفرش لك الارض ورد، ويقول لك انا بعطيك 1000 متر مكعب تشتغل عندي، وبعطيك مثلا 1000 طن حديد، وانت بدك تشتغل باليونت اوف ميجرمنت، يعني معناها بالوحده، يونت اوف ميجرمنت يعني طن الحديد بكذا تسعيره، وكيوبك متر بكذا تسعيره، والشاترنج اللي هو الفورم وورك المتر المربع بكذا. فانت رايح على يونت اوف ميجرمنت، فانت رايح، ما مو شرط المشروع كله انت رايح بتخلصه، لكن هو ايش راح يقول لك؟ راح يدبسك فيها،
يقول لك بعطيك 1000 كيوبك، وبعطيك 100,000 متر مربع فورم ورك، وبعطيك 500 طن حديد وكذا، وانت تعيش الاحلام وتقول خلاص، وانت ما انا بخلص هذا المشروع خلاص ابني الفيلا تبعي واعيش حياتي واشتري السياره الفلانيه والموبايل واتزوج واعيش حياه حلوه. واذا بيك تروح داخل ومنسوي الموبيلايزيشن تبعك والالف تلاقيها 100 متر. طيب من اللي يضمن هذا الكلام تبعك؟ يعني من اللي قال لك خلاص خلصت انا السلام عليكم ما عندي شيء، ووراه جاب واحد ثاني منك كصاحبه، ممكن تصير عادي. تمام. فانت شو يصير عندك بهاي الحاله؟ خسرت. ما خسرت سبيسيفيكلي بالكونكريت، لا انت ربحان فيها بالمتر المكعب، سعرك ممتاز، بس المشكله انك الكميه ما وفيتها اللي تغطي مصاريفك اللي انت سويتها، العمال، المرتبات، الموبيلايزيشن، الحركه مالتك، النقله، الكذا كذا كذا، ما كملت، ما غطيتها. بعدك انت تبدي تسوي البريك ايفن تبعك بعد مثلا مرور 200 كيوبك متر، انت 100 كيوبك متر ويقول لك السلام عليكم. من اللي يضمن هذا كله؟ هذه لازم تنتبه عليها من البدايه. وانت جد تسوي العقد تبعك من تيجي تشتغل لازم تنتبه عليها عشان تسوي، عشان تضمن. هذا يسموه البرتشيز اوردر. البي او هو هذا اللي نتكلم عنه، هذا البي او، البرتشيز اوردر. هذا البي او مهم جدا تاخذه. بكره بيكتب لك عليه كميه، الالف يكتبها هنا مع العقد، مع المواصفات، بس يحدد الكميات بهذا البي او. يعني هذا العقد اللي بيناتكم كامل، عقد مقاوله بيناتكم ويا هذه الورقه البي او. تمام. افرض مثلا، اعطيك مثال اخر، افرض انا سويت لك ديسكاونت مثلا على اساس انت بدك تشتري مني، انا عندي محطه مال هذا كراشر، عندي خرسانه، ببيع خرسانه باتشنج بلانت، وانت قلت لي انا بشتري منك 1000 كيوبك متر، سويت لك انا ديسكاونت على اعتبار 1000 كيوبك انا حاسبها، اوكي تمشي وياي اذا 1000. رحت انت اشتريت مني 100 وقلت لي السلام عليكم رايح، نصبت علي يعني اشتغاله، عملت لي اشتغاله على قول المصريين. تمام. طيب انا مسوي لك ديسكاونت على الالف، انت لو قايل لي 100 انا ما اسوي لك هذا الديسكاونت اللي سويته، ممكن اسوي لك ديسكاونت بس ما اسوي. فاني بالبرتشيس اوردر، تمام، ممكن ايش اسوي؟ ممكن اخليك ملزم بان تشتري مني الالف، اروح اشتكي عليك. تمام، اروح اشتكي عليك، اقول لك تعال انت متفق علي وانا مسوي لك ديسكاونت على هاي الكميه، لازم تكمل الالف مالتك تشتريها من عندي، او تدفع لي شرط جزائي مثلا. واضح الكلام؟ هذا البرتشيس اوردر هذه اهميته. واضح؟ خليها في بالك. في ناس لبست فيها يعني. تمام. طيب طلبنا المواد، جت لي المواد receipt of goods. The goods receipt is prepared when the supplier makes a arranged delivery. هيجيب لك المواد، يوصل لك الطابوق اللي تكلمنا عليه إلى السايت. The delivered goods can also be from an in-house sources. يعني ممكن المواد ممكن جاية من داخل المشروع، شركة كبيرة هي فيها كسارة، شركة كبيرة محتاجة مثلا محتاجة مثل ما قلنا مقاول ستيل ستراكشر، هي أحد أفرعها هي شركه ستيل ستراكشر تشتغل، فنجيبها من داخل شركتنا، ما راح نجيب واحد من برا. تمام. في تخصص معين مثلا بالكهربائيات، شركتنا هي اصلا متخصصه بالكهربائيات، وهكذا. تمام. while they can also be transferred or moved from a location to another. ممكن تروح من شركه اخرى، من بلد اخر، مثل ما قلنا. انه المهم مش المواد راح توصل عندك، تجيك ورقه تقول لك ترى هاي المواد وصلت. يعني ابسط شيء، ابسط شيء هذا يسموها ورقة. لما أنت تطلب رمل أو طابوق، أول ما تجي السيارة تنزل لك الطابوق عندك في البيت، مثلا اللي عندكم بنى بيت أو كذا يعرف يمكن بهذا الموضوع. أول ما تنزل لك هاي بالطابوق، تنزل لك إياه بالشو اسمه عند البيت، يطلع لك السايق يقول لك شو اسمه، يقول لك وقع لي على الورقة انك انت دليل على انك استلمت الماتيريال ونزلت الماتيريال، ريسيت اوف جودز. انت راح تروح تشيك، ايوه انا طالب 1000 طابوق، ايوه هذا بندل بندلين ثلاثه، اوكي خلاص تمام، اوكي نزلناها. تمام. يعني مثلا انا طالب قبل فتره، انا طالب انترلوك مثلا، اوكي انا طالب 170 متر بندل. البندل كم متر مربع مال الانترلوك؟ بندل الانترلوك كم متر مربع؟ 9.8 متر سكوير متر. يلا خذها معلومه سجلها عندك، هاي بلاش اعطيتك اياها. تمام. 9.8 متر البندل. تمام.
اوكي خلينا نشوف البندل تبعه لايرين. اللاير 8.8 متر في 0.8 متر. اوكي 0.8 متر في 0.8 متر في عدد اللايرز. اوكي صحيح 9.8 هذا البندل الواحد. طيب اضرب في عدد البندلز. ايوه اوكي صحيح تمام العدد صحيح. الامتار اللي انا طالبها وقع لي على الورقه استلم روح السلام عليكم. ريسيت اوف ماتيريال على حسب المواصفات اللي احنا ردناها. راح يطلع لك الانفويس فيريفيكيشن. It's the process used to verify that the delivered goods concur with the goods requested. يعني المواصفات نفس المواصفات. انا طالب انترلوك، انا طالب طابوق نفس المواصفات اللي اريدها، طابوق متروس ولا مفرغ ولا هولو whether it is like انا ظليت اتكلم عربي ما اعرف ليش. تمام. The invoice verification it has to be like the process has to use to be verified the delivered goods. It has to be according to the requirements that we have submitted already as requested. I have to check against the request of the material, the PO. Yeah, did he supply the same amount? Yes, he supplied the same amount or the same quantity with the same quality with the blah blah blah. All these things we are checking all these materials. Okay, he will invoice. He will send the invoice to the company. Invoice verification. We will send it. You have to approve it if you are the one who is receiving the material, or if you are like a storekeeper, some storekeeper, he will approve that he received the material according to the specification and the quantity, and it will be approved by you, maybe by the storekeeper, whatever the case might be. Differs from project to project and from company to company. But this paper will be reaching to the financial department or purchase department or procurement department, because the vendor or supplier will send the invoice, okay, and say that I have supplied these quantities along with the paper that you have signed already that you have received the material, and he will say that, and he will send also the contract between you and him, and he will send the LPO. يعني انت لما تروح تيجي تطلع الانفويس مالتك للشركه اللي وصلت لها الماتيريال راح تحتاج تحط الانفويس الفاتوره تبعك. اذا نزلت الماتيريال كلها مره واحده نزلتها مره، اذا ما نزلتها راح تقول هذه الدفعه الاولى نزلت لك الكميه الفلانيه ووصلت الكميه الفلانيه وسعرها كذا يكلف، وبموجب ايش الورقه اللي وقعها الريسيفر المهندس وات ايفر او الستور كيبر وقع لنا الورقه على الاستلام، هذه موجوده عندنا تحط منها كوبي. انت تتكلم بصفتك انت السبلاير مو المقاول، وراح تحط نسخه من العقد ونسخه من الماتيريال مالتك سوري من البي او ال بي او راح تحط نسخه، وحتى ممكن تحط نسخه من السبيسيفيكيشنز اللي انت ارسلتها في البدايه. كلها يصير ملف كبير. طبعا ممكن واحد يقول ليش هاي القصه، ما هي فاتوره كلها هذه موجوده من البدايه. ليش؟ لانه اللي راح يستلم ورقك يريد يسوي فيريفيكيشن، هي اسمها انفويس فيريفيكيشن، يريد يشيك مره ثانيه، يراجع الموضوع مره ثانيه. فهذه القصه هاي طويله، والدفتر هذا اللي راح تسويه هذا كل فاتوره تطلعها مره ثانيه، تعيد العقد تطبعه مره ثانيه، وتعيد البي او مره ثانيه تطبعه وتطبع كله مره ثانيه، فايل كبير، وتروح تقدمه لهناك يسوي له ابروفل. Then this invoice verification ensures that the required costs and quantities requirements have been fulfilled. الكومباني راح تشيك. Lastly, vendor payment. The final stage in the general procurement process is the payment made to the supplier according to the payment terms and conditions specified in the purchase order. يعني بالعقد مالتك انت حاط معاه متفق معاه على انه الدفع يكون بعد شهر من وصول الماتيريال، ولا بعد يومين، ولا بعد 15 يوم، وراح ينزل بالبنك، ولا يروح كاش، ولا كيف الموضوع يصير. كلها راح نطبق ان ناخذ القرار بان خلصنا الفيريفيكيشن. اوكي go ahead pay for him. Okay, we will pay according to the payment terms and conditions that are specified in the purchase order or the contract. Payment is only made when the invoice verification is approved. انسى تاخذ فلوسك حبيبي اذا ما يصير عندك approval purchase سوري لل approval للفيريفيكيشن invoice verification. واضح الكلام شباب؟ في احد عنده سؤال؟ ما في سؤال؟ طيب الآن وصلنا إلى نهاية الحلقة الأولى من برنامجنا Procurement and Tendering الأسبوعي. إن شاء الله نلقاكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستر بيكون الباوربوينت بتنزله في الاي ليرنينج باوربوينت
الباوربوينت برفع لكم اياه الحين على طيب. على شو اسمه، على التيمز. اوكي طيب. تمام، يلا السلام عليكم.